En la luna desolada un gigante gaseoso la matu xylos, la humanidad había encontrado un último refugio. El planeta, un mundo de roca y craters, era un refugio oscuro, iluminado solo por la luz lejana de su sol y, una vez al año, por un fenómeno celestial conocido como el tránsito. Durante este evento, una lluvia de meteoros, tan vasta que parecía un río de estrellas, bombardaba la luna, proporcionando la energía que la colonia, la metal lumen, necesitaba para sobrevivir. Lina, una geóloga y historiadora, vivía para el tránsito. No solo era un espectáculo de belleza cósmica, sino que también era un legado, un recordatorio de los sacrificios de sus antepasados. Mientras monitoraba el primer pulso del evento, Lina detectó una anomalía. Los meteoros, en lugar de ser solo rocas ardientes, emiten una forma de energía única, un patrón que no era aleatorio. Era un código, un mensaje que se repetía sin cesar en cada pulso de luz. Lina, con una sensación de pánico y emoción, se dio cuenta de que no estaba viendo un fenómeno natural, sino una señal. Los meteoros no eran simples rocas, sino cápsulas de datos, un mensaje en una botella cósmica, que había viajado a través del tiempo y el espacio para ser entregado. Lina sabía que este descubrimiento cambiaría todo. Este no era solo un evento de energía, sino un mensaje que la colonia estaba a punto de recibir. Lina, sola en su laboratorio, se preparó para decodificar un secreto que yacía bajo la lluvia de meteoros. Lina, con la ayuda de su IA personal, Echo, pasó días sin dormir, traduciendo el código de los meteoros. El mensaje, al principio caótico, comenzó a tomar forma. No era un simple texto, sino una historia, una narración visual y emocional que se proyectaba en un holograma. Era la historia de los Etherians, una civilización que había habitado el gigante gaseoso Xylos. Los Etherians, un pueblo de luz y energía, sabían que su sol se estaba muriendo, por lo que crearon una colonia en la luna, a la que llamaron lumen. Pero en lugar de huir, decidieron fusionar sus mentes y cuerpo en una conciencia colectiva, para formar una gigantesca red de energía que pudiera proteger su nuevo hogar. La lluvia de meteoros no era una fuente de energía aleatoria, sino el eco de su sacrificio, un regalo a la posteridad, una fuente de vida que perduraría por milenios. Los Etherians no habían muerto, se habían convertido en la lluvia de meteoros, en un faro de luz que brillaría en la oscuridad. El tránsito no era solo un evento, era un legado. Lina, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que no había encontrado un mensaje, sino a una familia que la había esperado durante milenios. La revelación de Lina fue recibida con escepticismo. El consejo de la colonia, liderado por el pragmático y militarista comandante Kale, descartó la historia de los Etherians como una fantasía. Kale, un hombre que había sobrevivido a las guerras cósmicas, ve a las estrellas como enemigos, no como aliados. Su facción, los purificadores, creía que los meteoros eran una amenaza, una bomba de tiempo que podía destruir la colonia en cualquier momento. Kale presentó un plan drástico, usar una serie de cargas nucleares para detonar la lluvia de meteoros, para purificar el espacio alrededor del lumen. Para él, el sacrificio de una fuente de energía, por el bien de la seguridad, era un mal necesario. Lina se opuso, argumentando que estaban a punto de destruir no solo una fuente de energía, sino también la historia de una civilización. Pero Kale no la escuchó. Su miedo era tan grande que lo había cegado, y su única solución era la violencia.
La guerra por el futuro de la colonia no es libraria con armas, sino con un simple botón rojo. Lina se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era la lluvia de meteoros, sino la paranoia de la humanidad. Lina, con la ayuda de Eco, descubrió que la historia de los Etherians no solo era un legado, sino también un plan. En el corazón del código, los Etherians habían dejado un plano para un dispositivo llamado el resonador, una máquina capaz de amplificar la energía de la lluvia de meteoros, transformándola en una fuente de poder ilimitado y eterno. Los Etherians no solo querían ser recordados, sino que querían dar a la humanidad la herramienta para sobrevivir. El resonador, con su tecnología avanzada, no solo amplificaría la energía, sino que también la protegería de las fluctuaciones, haciendo la colonia completamente segura. Lina se dio cuenta de la ironía, la solución a la paranoia de que no era la destrucción, sino la cooperación. Los Etherians, en su infinita sabiduría, habían previsto que la humanidad, en su mito, podría intentar destruirlos, y por eso habían dejado el plano del resonador como una última esperanza. Lina sabía que tenía que construir el resonador y demostrarle que la lluvia de meteoros no era una amenaza, sino un regalo. Se dio cuenta de que la salvación no se encontraba en la guerra, sino en la confianza. Lina se enfrentó a un obstáculo aún mayor que él, su mentor, el Dr. Aris Vance, un genio de la ingeniería. Aris, un hombre que había enseñado a Lina todo lo que sabía, se ponía a su plan. Aris no era malvado, simplemente, estaba consumido por un dolor del pasado. En una misión anterior de colonización en el sistema solar de la Tierra, Aris había perdido a su familia en una lluvia de meteoros. Desde ese día, Aris había visto los fenómenos celestiales no como fuentes de vida, sino como destructores, fuerzas del universo que solo traen dolor y muerte. Aris creía que la historia de los Etherians era una trampa, una fantasia para atraer a la humanidad a una falsa sensación de seguridad. El mito de Aris era tan profundo que había ayudado a aquel a diseñar el plan de la purificación. Su lógica era impecable, pero su corazón estaba roto. Lina se dio cuenta de que la única forma de convencer a Aris no era con la lógica, sino con la impaciencia, con la sanación de su alma. La guerra por el futuro de la colonia no se libraria con maquinas, sino con un simple abrazo. Lina, con la ayuda de Jax, un joven ingeniero que crea en su visión, se colorado en el archivo personal de Aris. Lo que encontraron no fue un simple diario, sino un manifiesto de dolor. En su diario, Aris había confesado que el miedo que sentía no era por los meteoros en sí, sino por el silencio que seguiría a su destrucción. Los meteoros, en su caótico pero bello baile, eran el último eco de una civilización que él había admirado desde la infancia. Aris, en su dolor, se había aferrado a la idea de que la humanidad debía destruir la lluvia de meteoros para romper la conexión con el pasado, para dejar atrás el dolor. El plan de la purificación no era un acto de seguridad, sino un acto de suicidio emocional, una forma de matar el recuerdo de los Etherians. Lina se dio cuenta de que el miedo de Aris no provenía de la ira, sino de la soledad. El silencio que temía no era la ausencia de sonido, sino la ausencia de conexión. Lina se enfrentó a Aris en el punto de observación más alto de la colonia, con la lluvia de meteoros cayendo a su alrededor. No le mostró datos, sino que le mostró el holograma de los Etherians, el mismo que ella había visto. Le mostró la historia de su sacrificio, de su amor por la vida, de su esperanza en el futuro. Aris,
con lagrimas en los ojos, vio la verdad. Scedio cuenta de que la lluvia de meteoros no era una amenaza, sino un regalo, un legado de una civilización que había credo en ellos. Scedio cuenta de que el silencio que tanto temía no era la ausencia de ruido, sino la ausencia de amor. El dolor de Eris, el dolor de la perdida, se disolvió en un mar de lágrimas. Scedio cuenta de que había pasado toda su vida huyendo de la perdida, y que la única forma de sanar era con la aceptación. Eris, con el corazón en la mano, se unió a Lina. Juntos, se dirigieron a la sala de control de las cargas nucleares. Kale, al ver la traición de su mentor, intentó detenerlos. Pero era demasiado tarde. Lina y Eris, con la ayuda de Jax, usaron los planos del resonador para reconfigurar las cargas. En lugar de detonar, el resonador usaría la energía de las cargas para crear un pulso de resonancia, un pulso que amplificaría la energía de la lluvia de meteoros, creando un escudo de energía masivo alrededor de la colonia. El escudo no solo protegería a la colonia, sino que también usaría la energía de los meteoros hasta consumirlos. El tránsito, el faro de luz de la humanidad, terminaría para siempre. La solución no era la destrucción, sino la aceptación del cambio. El plan no era salvar la colonia, sino darle un nuevo amanecer. El sacrificio de los Etherians, que se habían convertido en la lluvia de meteoros, ahora se convertiría en un último acto de salvación. El resonador se activó. Un pulso de energía, una onda de resonancia que se extendió por la colonia, se estrelló contra la lluvia de meteoros. Los meteoros, que se habían estado quemando con fuego, se volvieron de un color dorado y azul, como una supernova que se había encendido en el cielo. La energía de los meteoros, canalizada por el resonador, creó un escudo de energía alrededor de la colonia. La energía era tan vasta que parecía un sol que había nacido en la oscuridad. Los meteoros, en su último aliento, se consumieron, convirtiéndose en el escudo, en el protector de la colonia. El tránsito, el evento que había iluminado la vida de la colonia durante milenios, había terminado. El cielo de la luna, que había estado iluminado por el río de estrellas, se volvió oscuro de nuevo. La colonia se salvó, pero el silencio que tanto había temido Eris se hizo realidad. La humanidad, en su último refugio, se enfrentaba a un nuevo amanecer. La lluvia de meteoros, en su acto final, se había convertido en un recuerdo, un legado de un pasado que ya no existía. El resonador, con su último pulso de energía, se apagó. El escudo de energía se disolvió en el aire, y el silencio se apoderó de la colonia. El cielo, que había estado lleno de luz, ahora estaba oscuro, iluminado solo por la luz lejana del gigante gaseoso. La colonia se salvó, pero el precio fue el legado de los Etherians. Lina, ahora la guardiana de la memoria de la lluvia de meteoros, se convirtió en una mediadora entre la humanidad y las estrellas. La historia de la colonia no fue la de un conquistador, sino la de un ciudadano. El silencio que tanto temía Eris se convirtió en un nuevo amanecer, un recordatorio de que a veces, para crear un nuevo futuro, debemos dejar ir el pasado. La historia de los Etherians no se perdió, sino que se convirtió en una leyenda, un faro de luz que brillaría en el corazón de la humanidad por siempre.